C'est Phil Callahan, l'entomologiste et spécialiste sur la recherche sur les fréquences. Phil Callahan, the entomologist, is a specialist in research on frequencies. Sous-marin américain fut surpris de voir les bergers irlandais faire des gros détours pour amener leurs When he moutons was sent to Ireland to send messages to American submarines, he was surprised to see Irish shepherds making a big detour to bring their sheep closer to a tower near the island of Devenish. L'herbe y est meilleure. Là-bas tout au fond. He asked them why they were taking such big detours, and the shepherds explained that the grass was better at the bottom. Additionally, some Irish people were getting out of the water, mentioning that it was raining and the water was fresh. A travaillé, a œuvré pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il a été envoyé ici en Irlande pour envoyer des messages aux sous-marins américains. Il a travaillé de près à aller observer cette tour, donc on est super content là de s'en approcher. Vous voyez, l'île de During the Devenish, Second World War, Philippe Callahan worked closely on observing the round tower on the island of Devenish when he was sent to Ireland to send messages to American submarines. As they approached the island, they could see the round tower. Callahan focused on the properties of paramagnetism, explaining how certain rocks, especially volcanic rocks, interact with natural terrestrial magnetic fields and are beneficial for living things and plant growth. Ici la tour de Devenish, à peu près au centre de l'île. On voit au tout début, il n'y a pas la tour de Devenish, on voit des croix ici et puis des habitations plutôt en bois. The tower on Devenish is approximately in the center of the island. C'était lié à l'observation. It is observed that the tower was built using sacred geometry and the golden ratio, following universal mathematical constants. The tower has multiple floors, and it is assumed that there were collections within the levels. Callahan observe que ces tours sont construites selon des rapports de proportion utilisant la géométrie sacrée et le nombre d'or, qui sont des constantes mathématiques universelles. Vous voyez, un très grand, là on la voit, avec plusieurs étages, 1, 2, 3, 4, 5 paliers. L'intérieur est bien creux. Il suppose qu'il y avait des connexions entre les paliers par des échelles. Ladders allowed people to go up to the different floors. Différents étages. Tout en haut, on a plusieurs fenêtres. Upstairs, there are several windows and, at the top, there are 4 snowmen encrusted around the cone. The tower also has 4 men inlaid in stone. From here, we can see wooden and thatched houses below, surrounded by agriculture and vegetable gardens. These gardens were probably used to grow food for cooking, such as bread. This representation is beautiful, showcasing the vegetable gardens, cattle, the famous tower, and fishing areas in the surrounding region. There are approximately 60 of these towers scattered throughout Ireland. They were constructed by Irish monks during the Middle Ages, between the 9th and 12th centuries. These towers range from 20 to 40 meters in height. Some towers, like this one, could also be used to store grain during difficult times. It has been observed that one tower located at a religious center in Clonmacnoise aligned with the North Star, based on a map of stars in the upper part. Les anciens ne faisaient pas leur construction par hasard. Et dans ces théories, alors, on retrouve le lien entre la croissance des plantes et the layout of these towers shows similarities with other ancient towers, indicating a purposeful design rather than random construction. Some theories suggest a connection between plant growth and megalithic buildings.
This tower is one of the most well preserved in Ireland. Alors, c'est simple, ma main fait 20 cm, donc il y a 20, 40, 60, 80. Il y a presque 1 mètre d'épaisseur de mur ici. Presque 1 mètre d'épaisseur Moving de inside mur. the tower, La roche, we found the elle walls to be semble, incredibly thick, elle semble un ranging peu from 20 granuleuse, centimeters c'est to vrai a que ça fait meter in grossière pour une roche thickness. volcanique. The rock On voit appears aussi, somewhat vous voyez granular, juste à côté de la resembling première volcanic tour, rock. on a les restes d'une autre tour. Near the tower, Alors, we il can y a à see peu près la même remains of another circonstance, tower of juste à similar côté size. de la première tour, on va mesurer combien il y a de centimètres We entre les measured the deux. distance between the two towers to De compare nouveau, with basé sur les Callahan's travaux de work. Callahan, on construit dans les jardins des modèles réduits de ces tours avec des tuyaux en argile qu'on remplit par exemple de basalte. Aussi, on va disposer du basalte Today, dans la scale terre models of aussi these pour towers are renforcer built in le gardens using clay pipes and paramagnétisme. basalt Là, to on voit enhance la base d'une paramagnetism. des tours qui était présente Observing précédemment. the base of one of the On est au pied de previously la tour là. present towers, the rock appears Regardez rough and la roche volcanic in d'un peu plus nature. près. On a l'impression que c'est une roche effectivement volcanique, hein. C'est un peu rugueux, It's a c'est un bit peu porous poreux. now. Maintenant, moi je I suis am not pas an expert expert in en geology, géologie, so hein. you should do Donc je some voudrais faire analysis, des but it analyses, looks mais like in the ça volcanic ressemble bien arrangement you see à de la roche here, volcanique. it Vous is voyez, very rough. ici, elle est bien rugueuse. So if there Alors are s'il y a des people who want to personnes give us a few qui comments on veulent their nous mettre un impressions, it commentaire is a great pleasure. d'impression, c'est avec grand It's plaisir. still quite accurate. C'est quand même assez précis. Now we are at Clone MacNoy right in the Là, on center. est à Clonmacnoise, pile au Religiously, centre you are about religieux in the qui center est of Ireland. environ au centre de We see l'Irlande. on this Nous site two voyons Irish ici towers, deux one on the tours right which is still irlandaises, preserved with une its sur la cone, droite and qui that est on the toujours left which conservée has the de cone son that was cône, et destroyed. celle sur la gauche The qui, smaller elle, tower is about a le 16 cone to qui a 17 été meters and the détruit. larger one about 20 Ça fait meters. 16 à 17 mètres et la You can grande see environ une everything in the vingtaine de back mètres. behind the On River voit tout Shannon au fond with a derrière boat. la rivière Shannon avec un bateau actuellement dessus. Ces grands Right points now, sacrés on these érigés big par les crosses that moines were created and racontent des erected by histoires et on monks, voit they tell des stories and we see gravures some dessus. engravings on them. Celle-ci est presque placée dans l'axe This du one is almost monastère placed in et the juste axis of the derrière, elle fait monastery. presque 4 mètres de If haut you are avec right une behind it, it is inscription almost devant, 4 derrière, meters sur le high with côté. Elle a inscriptions mis in le front, côté celtique behind, on the et sides, droite. in the Et line on of est sur le Celtic côté and du critical temple side. Finghin où la tour a été There we érigée are, avec next le to temple. Finian Elle est Temple where the incrustée tower avec was le erected temple. with the Elle temple. aurait été It érigée is aux alentours de encrusted with the temple that 1160 à was born around 1170 avec un grand nombre 1160 de to fenêtres. Et de plus 1170. près, on va voir qu'elle est vraiment You can intégrée see a dans le large temple, number comme of vous le windows in voyez this là. tower. Elle est encore bien conservée. Next C'est door des and bâtiments, closer, we will see that it près de is la really rivière integrated Shannon. into Elle the est toute temple. proche là vraiment. Le pape Jean-Paul II qui est venu donc As à you can see, Clonmacnoise it is still well apparemment le 16 preserved and on the septembre buildings closest to the River 1979. Shannon. Il est venu It is sur very ce site close avec there. l'article Pope presse John Paul II Clonmacnoise. apparently Voilà came to le clone centre MC Noise on religieux September 30th, d'un des 1979. centres religieux He originels came to this en site, Irlande. as Vous voyez reported qu'on in a the press une article, super and sur Claude les MacNoy. deux tours. Les deux tours It is really the restent. Et donc religious c'est center of Callahan one of qui the nous parle original de religious centers. paramagnétisme, se rendu compte que Pardon, we will Clonmacnoise, le say. centre religieux en Irlande, Here, we était have a great view of the comme two towers positionné and sur two les round points towers polaires et present, trouve which des tell us about convergences. Puron Certaines magnetism. des tours des convergences Claude avec MacNoy la realized that carte the des étoiles, religious center in la rivière Ireland Shannon was et les deux positioned tours. as if on the North Star and he finds Vraiment un site convergences with some of the towers, spectaculaire. convergences with the map of Voilà, on a stars, un the River dessin dans Shannon, cette and both towers. présentation où on voit les moines qui montent dans la tour avec les It drapeaux really is a ukrainiens grandiose, et les Vikings spectacular sight. qui attaquent. Here we have a Donc drawing in c'est this aussi representation where we see the monks going up in the tower with the big ladders and the Vikings who On est attack. sur le site de Killry, la Here tour and Killry now, avec son in this site theory of monastique. refuge Et for là, il y a monks quelque during the chose de super. invasions, On vient we are on the d'arriver site of et on Kilrill voit, Killery's quelque tower chose qui with nous its a marqué. monastic site. Vous voyez, vous avez There le is something triangle ici great. avec les 3 points. We Triangle just qui pourrait arrived faire and we see penser something that à has une marked us. pyramide. On voit le chapeau du haut de la tour. Et Triangle puis Hill has les 3 3 points, points, resembling 3 comme triangles un that peu could lead you le to a Christian. pyramid. Voilà, on voit le site, il est entouré de grands arbres. From the Et top of puis the à tower, l'intérieur, il y a we can see the hat petit, with 3 petit points, monastère. reminiscent On of a arrive à l'entrée triskel. du site, là, on voit une reconstitution de la tour telle qu'elle était The site is précédemment. surrounded Et by puis on voit large trees, le with site a small monastique avec monastery derrière inside. des tombes. C'est un lieu
As we arrive at the entrance of the site, we can see a reconstitution of how it was previously, followed by the monastic site with tombs behind. Avec une base de 4,5 mètres. Alors on a la croix là, juste à côté de Killery, la grande croix. Vous voyez dans le livre ici, on est typiquement à cet endroit, à côté de la croix de style médiéval. It is a sacred place that demands respect. Elle est plus petite que ça. Et puis on retrouve un grand cercle là ici. The tower stands at about 30 meters high with a base of 4.5 meters. Derrière la grande tour qui a été détruite par le temps. Adjacent to Killery, there is a grand cross depicted in a book. This medieval style cross marks the location, with a smaller cross situated near the air tower. A large circle with 5 points, including the cross, the circle, the dots, and the destroyed tower with 4 types of windows at the top, can be observed. The tower's immense size becomes apparent as we approach, with an entrance door elevated above ground level. Cette croix, c'est très beau, moi je trouve. Ça fait beau au cœur et ça fait chaud au cœur, et justement il y a un cœur là. Vous voyez ici au centre, et on retrouve les raisins. Inside the tower, we can see a live depiction of the circular shape that serves as potential meeting places. Au pied de la tour. The beautiful cross, adorned with grapes and vine leaves at its center, warms the heart. Approaching the tombs with respect, we notice inscriptions and a bird perched nearby. The tower is viewed from the bottom, revealing the heart symbol at its base and the tower's magnificence above. On retrouve encore une fois le cœur ici, hein, le cœur, hein, le lien du cœur, et la tour juste au-dessus. Magnifique. Now at the Rock of Hyde, we can see the tower in the background. It is noteworthy that, as in all sites of this nature, the tower is the oldest infrastructure, around 200 years older than the surrounding buildings. The tower stands at 28 meters high with a base circumference of slightly over 5 meters. On voit la tour là, elle monte à 28 mètres de haut et elle a une circonférence à la base d'un peu plus de 5 mètres. On voit, on est sur un lieu où il y a des tombes là tout autour. On retrouve en haut le chapeau avec l'angle particulier, c'est comme une pyramide. We find ourselves surrounded by tombs in a place where the landscape is dominated by a pyramid-like structure known as the Rock of Castle. Une colline en hauteur, et on a une vue sur les campagnes environnantes. From this vantage point on a hill, we overlook the surrounding villages and countryside. Rock of Castle, et vous voyez la taille des pierres. Alors apparemment dans les écrits, the stones used in the construction of the tower are massive, with some as large as 5 meters in circumference. Dans les travaux de restauration ici à l'intérieur, un peu de liant. The tower has a doorway several meters above ground level, a common feature in Irish towers. Et puis on retrouve un agencement avec la porte, vous voyez, qui est à plusieurs mètres au-dessus du niveau du sol. C'est ce qu'on voit dans toutes les tours ronde en Irlande. Alors ici on est devant la chapelle de Cormac. In front of us is the chapel of Cormac, which has been rebuilt. Et puis les formes, vous voyez, du toit qui nous font penser aussi à des The shape of the chapel's roof resembles that of a pyramid. À gauche de la chapelle là-bas, vous voyez, on a des sortes de mini tours aussi. Nearby, there is a mini tower and a Celtic cross with 4 points symbolizing the cardinal directions. Avec les 4 points qui pourraient symboliser les points cardinaux. In the center, there is a heart symbol, representing love and connection. Comment je le perçois? Comment? Ben, c'est le lien du cœur, tout ce qu'on fait qui doit être fait. A drawing of a clover, a symbol of Ireland, is also present, along with a ring of 3 leaf clovers that brings to mind the energy fields emitted by towers. D'anneau ici, le trèfle à 3 feuilles
me fait penser, nous, au champ d'émission des tours d'énergie. C'est-à-dire qu'avec les baguettes, quand on mesure les champs d'émission des tours d'énergie, on remarque une forme d'émission en trèfle avec une petite queue derrière qui Inside the baisse, ruined comme si ça cathedral, which symbolisait ce dates champ back to the d'émission. 13th Alors là, century, c'est we can ma see the evolution signification, of the c'est pas, building over c'est pas time. forcément ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est ce que j'y vois. Dans la cathédrale, au cœur de The la cathédrale cathedral en is a ruine, blend of construction from different cet édifice dans centuries, lequel nous with nous the trouvons, oldest parts il se dating fait back en to the bleu 13th ici, century et and comme vous newer le voyez, au additions from the 13e 15th siècle, century. au 15e siècle, cette partie-ci est les plus vieilles. Nous sommes The bien round tower and small 9e chapel siècle, nearby add to avec the historical la tour significance ronde of the ici site. et la petite chapelle. Il tient le couteau pour manger, il tient le bâton pour se déplacer, aller en pèlerinage, il tient le bateau pour aller au-delà des mers, il tient des armes pour se défendre de l'ennemi, il tient Boat to la go fleur beyond the seas holds et weapons to il tient defend yourself from the la enemy. croix pour He is holding transmettre the la bonne flower and parole, he holds the cross to la foi. transmit the good Là, word on est once we are situé à located in Ardmore. Hardmore. Ardmore, c'est une tour vraiment Hardmore is a tower really magnifique. Elle a beautiful. plusieurs It niveaux, has comme several vous pouvez le levels, voir, as you can avec see with des circles at cercles regular à height, and hauteur its body is régulière, beautifully et preserved son as toit est well. magnifiquement aussi conservé. Alors là, on est à Now l'entrée we are at the de entrance of a l'église en church in ruine. Vous voyez ruins. juste à côté de la You can see tour right next to d'Ardmore, the tower et on Dasmore, a and we have two pierres very, très very anciennes. old On stones va that we voir will tout see de suite. just Alors, on a now. discuté avec des locaux là tout à We l'heure, avec talk to différentes locals there all the personnes qui time, nous ont dit with different d'absolument people venir who voir told cette us to pierre. definitely Elle est come and datée see this stone dated approximativement de approximately 400 ans après 400 years Jésus-Christ. later than Donc Jesus plus Christ. ancienne que les tours et que ce Therefore, bâtiment. it is older Et than the une towers and the écriture building, très and it ancienne is a qui very old tient, writing from here. apparemment, où Apparently, les historiens ont historians have réussi à succeeded in déchiffrer ce deciphering langage this language, et and ils it ont was dessiné engraved sur on les the bords banks of the de la pierre Pierre là there pour to write écrire the les lettres. Ça letters. se lit, voilà. En When looking at regardant the angles of the les angles Pierre, de la there pierre, are il y en two a parts de and part et others, d'autre. and Et these ce are sont des messages messages apparently. apparemment, ici, Here Louis Louis descended from, descendant so de there is the who and à who la he personne, descended et puis from, il with est two stones descendant. like On that. a deux pierres comme ça. The Et les chrétiens Christians who qui sont arrived arrivés par later la on suite, have also destroyed a le few. christianisme aussi What I a understood about Celtic roots is that we see the top of the stone that was broken and then returned. It was put back in de value. la pierre qui a été cassée. Et We là, have another one on the other elle side est here with remise en always the valeur. same On en a inscriptions une on the autre edge. de l'autre côté ici, These stones avec are toujours les very, mêmes very old, inscriptions as in a lot of time sur for me. le bord. Alors c'est des pierres qui sont très très vieilles. Inscriptions on the walls, in fact, and there we see some kinds of engravings on the stones that are magnificent with trees. We come back to the tower with a visual on the vertex on the cone with at the top, you can see the famous ball which indicates the 4 points as 4 points of recess for the ladder. As we realize the scale that must have been arranged a large number of times and that makes notches in the rock, there is a clown next to core that with a great tower also, who this one, by contrast, the hat that was broken, she is right in the middle of a small town. We really see the houses that, as the years went by, grouped together against the tower squarely. You see the portal is open, I'm allowed to go and see, but unfortunately, this tower was closed. However, she is still magnificent. She is still almost 1,000 years old. Loved a tower that is lost in the field, so it was very difficult to find. That would have been interesting to actually have farmers tell us a bit if they have any observations on their culture now. Actually, I think that the paramagnetism of the Earth is much weaker than at the time of the Middle Ages because of the erosion of plowed land and diamagnetic synthesis molecules that we are not on Earth. You see the pass here, who was at me seems rehabilitated. There has been work on this tower. It's for a good cause. We are at the foot of Rada so we can see it. There are different types of stones that have been used, and you can see they are still porous, as if they were cooled lava. Here we see, it makes you think of basaltic rocks. After, I am not sure at the same time here. We can see that it does not seem to be a basic rock. What I don't know about. In fact, I'm not a geology expert, could take samples.
sais pas, en fait, je suis pas expert en géologie, il faudrait faire des prélèvements. Now we didn't Là, on want to n'a pas take songs voulu from the tours of the prendre des previous morceaux des tours. tours, des précédents tours What we have qu'on a seen vus, because parce it que is not ben, respectful. ça serait pas respectueux, en fait. Now we can see the door frame here. Là, on That's voit bien about the height that's equal to approximately 1 meter 71, de la and you porte. see it's a hair lower than 1 meter 71. Ça fait à peu près The author of this ça fait door à of peu this près 2 mètres tower, 71, who vous owns the voyez. MCD C'est un point Duag in the d'image. county from Galway with a great tower very well preserved, which is 35 meters high that we have just behind it is built in stone. On est à Kilmacduag, dans le Locally, comté de it's the Galway, round avec tower une that has the super most tour très windows. bien conservée, qui fait She 35 mètres counts de the haut, most sur la windows vitre of all derrière, the elle est towers in construite Ireland. en pierre locale. A C'est la tour particularity ronde qui a also le we plus de see here is the fenêtres, front door, compte which plus is de 8 meters fenêtres de above toutes les ground tours level. en Irlande. Et It is particularité the aussi, one on that voit also depuis has the la front door porte the d'entrée highest, qui est à and 8 we mètres have when we au-dessus du arrive on niveau the du sol. places we see Et we are c'est on a celle qui a rocky aussi site. la porte d'entrée la That plus is to haute. say, Et all là, around quand on us, arrive we sur see les lieux, lots on of voit on est walls sur built with un stones site locally. rocailleux, c'est-à-dire que tout Precisely, autour de we nous, have a on set voit of plein de complexes murs on the site. construits It avec is des really pierres sumptuous. totalement It's justement. On a magnificent. un ensemble de complexes The sur le base site, had the largest c'est vraiment blocks. somptueux, c'est magnifique. La base avec It les can blocs actually plus do that imposants, ça since she peut faire is. sens en fait, vu qu'elle est haute, It is elle fait also 35 mètres. 35 meters high. Voilà, vous imaginez There you can la hauteur, hein. imagine the height. La porte, The elle est door is 8 put on mètres top of au-dessus him et and 35 meters higher 35 than mètres plus here. haut, culmine le sommet. Voilà, on arrive sur le site Here de we go to the Glendalough, Glendalough website in the heart of a en plein classified cœur regional d'un park in parc Ireland that is régional protected. classé en Irlande qui est It is a site protégé. C'est un located in the site middle of situé nature. en plein milieu de la It nature. was one of the C'était un most beautiful des sites sites in. les plus beaux de tout ce qu'on a vu durant notre périple, avec sa tour atypique d'une trentaine de mètres de haut, Everything en we pierre saw grise, during our vous trip voyez, with its atypical avec tower is about 30 meters de la high in gray stone. activité, hein. Et la tour tout au fond, là, voilà, on la voit. C'est vraiment You can la see the nature qui est tower with the présente lake avec les nearby. moutons, vous voyez ici. Et sur ce site, ce qu'il y a de At the particulier, bottom, c'est qu'on there is a a tower where deux you can tours. observe On nature with a a une sheep. grande tour d'une trentaine de mètres de haut, et vous What is avez une plus special about petite this qui site est is that it actually intégrée has dans two un bâtiment. towers. Alors ce site a été fondé par Saint Kevin. There is a Kevin big en tower Touraine that is 30 meters au high, and there la is a tour smaller one au integrated 11e into a siècle, et building. Saint Kevin précédemment au 11e siècle This a site was construit founded by 5 Kevin avec around the 11th century. l'ambassadeur, on va dire, de ce site religieux. The tower dates back to the Et ce 11th qui est quand même century, and the impressionnant building sur was la the petite tour ambassador qui est of à religious l'intérieur du history. bâtiment, elle est intégrée au toit, et comme vous allez le voir de What's plus près, impressive about the small ce toit tower en inside the de building charpente en is that it is bois integrated into the tout est roof. en pierre. Cette tour qui défie The les roof does siècles, not have a qui a wooden frame. 900 Everything ans à is peu made près, of stone. et encore très bien conservé sur la soixantaine de tours This tower is qui about existent 900 years en old and Irlande. is Il still y very a well beaucoup preserved qui sont à compared to terre the 60 aujourd'hui, other ou qui towers in sont Ireland that are either endommagés. ashore or Celle-ci fait damaged. partie de la vingtaine de tours encore très très bien conservées sur toute l'Irlande. C'est bien une tour creuse aussi. Voilà, c'est super. On est à Glendalough. Je parle pas trop Moving fort on parce to qu'il y a Bambi Glendalough, juste I won't derrière, vous voyez. elaborate too much because there is Trop chou. Bambi right behind you, Et looking là, very par cute. hasard, Léa, en allant faire un petit pipi par là, on By est tombé chance, sur une Leia is going to do a tour little pee over there, immense. and Vous we voyez stumbled Bambi là, upon il a est tout superb mignon, tower in this garden. vraiment pas farouche. Et il y a une tour là Bambi qui is adorable and not a shy été at all. construite en ciment, très probablement. There is a En tower in the que nous, garden that vous was voyez, on built with construit cement, des tours en likely ciment basalt basalte. cement. C'est un bel exemple d'une grande tour qu'on peut construire It's a dans un beautiful jardin. example of a large Faire ça tower bien, that can be constructed in a c'est dur. garden. Mais là, on a un bel exemple sous les yeux. On est à Glendalough. Glendalough is an old Glendalough, site c'est developed un by ancien 5 site Kevin, featuring a big qui a round été tower. développé par Saint Kevin, avec un site où on a The round une tower at grande tour Glendalough is ronde. more than 20 Vous meters high, imaginez une grande possibly tour ronde reaching qui a up été to 30 construite là-bas à meters. Glendalough. C'est pas celle-ci, hein. Elle est beaucoup plus grande. It is Elle fait, magnificent and elle beautifully fait plus de 20 preserved. mètres, entre 20 et 30 mètres. Là, vous voyez, c'est magnifique. It's Tout est fait en unclear if ciment. basalt was used in its Bravo. construction, Alors, je sais but pas the si c'est un site immeuble appears abandonné, abandoned and personne. stunningly Ça, beautiful. c'est un site qui a l'air abandonné. Elle est Next to super it, belle et they ils ont fait built juste à something that côté. seems to be J'imagine ça made of a dans un basalt jardin. cement mix, Ça, on met ça possibly incorporating some côté, scrap metal to enhance its durability. côté sud géographique de la parcelle.
et puis un mélange ciment-basalte pour que ça puisse tenir. À l'intérieur, peut-être un peu de ferraille pour éviter que ça se casse. Break the face and then there he even. Là, il a même fait Do the reproduction. la It's so cute with the reproduction small tower inside the house that can be seen on Kevin's website. Saint-Kevin, juste à Right côté. next door. There it's great, so we are in a place where it feels a bit done. Vous avez le Laugh that you have the roof in moss. Alors nous, les petites tours en Then ciment for basalte, us, on les the fait little tricks, pour qu'elles basalt interagissent cement. avec, le They champ are made magnétique so de that la they Terre, interact notamment with the pour ça. magnetic field of the earth, in particular among others. Basalte paramagnétique, ça crée What une about interaction. paramagnetic Et en fait, ce basalt? champ magnétique It peut creates an interagir interaction and then this dans votre magnetic jardin avec field des that will plantes. interact in your Si, garden with si plants. avec la caméra on prend un peu de recul, Voila! on se rend compte que là où If there was a camera, we take a bit voilà, on looking peut back. faire We cut comme ourselves ça the height of this au trick. niveau énergétique dans son There you jardin, go. choisi judicieusement, c'est top. C'est le At the plus energy beau level in your modèle garden, réduit choose de wisely. tour récent It's que great. j'ai vu. C'est super. Plus, the tallest scale Merci. model in tours. Recent ones I've seen, it's great. Thank you. À ma connaissance, l'une voire la plus petite tour So now we au are monde. at Big Fat Elle fait Miskin. 15 mètres de haut, As 15 far as I know, mètres Miskin exactement. is C'est vrai one. que, quand on voit See des tours there, de 30 the à smallest 45 tower in mètres de haut, Ireland is 15 pareil, meters très high, petite. at À 15 côté, meters elle a quand même 24. une base, un Exactly. diamètre de 5 mètres It's true 22, that when we see C'est towers of 30 to c'est une tour qui est 55 meters of située, water, qui est this one située seems very small next to which has a toujours à base with a l'intérieur d'un système diameter of très 5 meters exposé. 22. Elle est assez atypique It's a en tower pierre that is locale. located within a Là, on a de graveyard. l'herbe qui pousse sur Actually, une you petite see, église it's qui quite fait unusual face à in droite, local stone and we have avec grass des growing on the chapeaux de l'église roof. qui étaient tronqués, A small qui church finit is located on its avec right la with a church cathédrale hat. Saint-Canis. It was Qui finit, c'est truncated une Kid tour Kenny qui with the était là St. Canis précédemment à la Kilkenny cathédrale. Elle Cathedral. a été construite au XIe It's a siècle tower that aussi. was there before the Et cathedral and it was built in the donc 11th la century cathédrale too. Sainte-Canis qui est magnifique So, she aussi. just the On est cathedral, rentré à which is also l'extérieur, c'est magnificent. vraiment très beau en fait We à went voir. Et puis inside. la particularité It's de really cette very tour de beautiful. In Kilkenny, c'est fact, qu'elle est having it and then the montable. En fait, on peut particularity of monter this tower of tout en haut. Alors Kilkenny, who is going to be l'icône a visitable. été tronquée. Il y a une sorte Well, we can go all the way up terrasse sur le haut de then. la tour. Et De c'est Con une la Con was cathédrale qui est truncated to vraiment go, grandiose. a kind of Donc terrace la at the tour top of the tower. légèrement décalée par rapport This à elle. Elle est cathedral pas, that is really elle est pas collée en magnificent, fait. blow to Elle his passe foot, entre the les deux, comme turn, vous pouvez and le voir slightly offset ici. from. Et la tour est She très is très bien not stuck conservée. in. Voilà, on In arrive fact, there is a ensuite space sur la between the fin two, as you can see de ce here. petit reportage. The Vous tower is pourrez very well voir preserved. ensemble quelques-unes des tours emblématiques de We then l'Irlande. come to Nous, the end of this en 2 short semaines, report donc, where we could see on a together pu some of the iconic faire remplir towers, nos objectifs symbols de of voir un Ireland. maximum de tours pour mieux comprendre So, ces we were édifices. able to fill Alors, our c'est goals pas to see as super many hyper tours as violent. possible to better Il understand pleut its beaucoup, il y a buildings. beaucoup de vent. Et là, vous allez It's voir, not a on myth. rentre It's à raining a l'intérieur lot. de There's a lot cette of tour. wind, On a and pu now you will voir see. les différents paliers en bois disposés sur sur la pierre en fait. Et on va bien observer tout ça. Get inside this tower, Je vais vous and we laisser were finir able to ça see the various wooden tranquillement. floors Je vous arranged on the remercie d'ores et stone. déjà voilà, d'avoir suivi In ce fact, reportage. we are going to J'espère observe all of qu'il this. vous a plu malgré les petits problèmes I de want son. you to let me finish this En tout quietly. cas, nous, c'était avec grand Thank you plaisir already for being here. de partager tout ça. I hope Les those who tours, il y en a followed this encore report énormément followed you. à découvrir, à expérimenter. Despite the C'est un small sujet sound vraiment problems, it was with great super pleasure that we shared all à of this. envoler là. The Et tour has a lot voilà, more vous to êtes en haut offer. de la tour. À It's bientôt. a subject to discover and experiment with. It's really great. We see the very top of the tower here. Soon, thank you.